like that. Now. Good afternoon, ladies and gentlemen. For those who do not know me, and I think there must be very few of those here, my name is Irini Lemos-Maniati, and I'm the acting director of NATO's Arms Control, Disarmament and Weapons of Mass Destruction Non-Proliferation Center. As the chair of NATO's 17th annual WMD conference, I have the distinct honor to open this event and introduce our keynote speakers. Before I do so, I'd like to express my appreciation for the exceptional public event we all, or most of us, attended this morning on nuclear arms control, a new era, organized by the Danish Ministry of Foreign Affairs. I hope you all, like me, found the discussions very illuminating and a great starting point for our discussions this afternoon, today and tomorrow. With that, I have the privilege of introducing distinguished Jeppe Kofod, Minister of Foreign Affairs of Denmark. Minister Kofod, please accept my thanks for the exceptional work your team has done to host this event. After a very successful, but nonetheless virtual event last year, hosted by our Romanian colleagues, it is a great pleasure for me to host the first in-person meeting again here in beautiful Copenhagen. Minister Kofod, may I pass the floor over to you? Thank you. Well, thank you, first of all, so much for a warm welcome, and I really hope that you also have time to enjoy beautiful Copenhagen these days with nice weather and everything. Listen, I've been very much looking forward to welcoming you. First of all, NATO Secretary General Stoltenberg, I think he's with us virtually. Dear Jens, dear participants, it is a great pleasure to welcome you here to Copenhagen, and warm welcome to all of you. I'm very pleased that we can gather also physically here now, but also I would say a warm welcome to the ones who have joined us virtually from around the world. So welcome again. Listen, the world remains a dangerous place. If anything, the complexity and also the situation we are in, predictability of our world today is challenged. So the threat from nuclear, chemical, biological weapons is increasingly present, and our ability to curb the challenges is diminishing. Arms control are issues that demand deep thinking, confidence building, and close contacts. The task is complex, and the stakes are high. We need to get it right, otherwise it can go very, very wrong. NATO has a very important role to play as a forum for dialogue among close partners and friends, and as a driver for change, innovation, and creativity. NATO must continue its role to help us better understand the complexities and explore the best way forward. It is with deep regret that we have seen a security architecture eroding over time, leaving new and difficult challenges in the nuclear, chemical, and biological fields. We have seen new, sophisticated weapon types with greater mobility and speed, and often greater accessibility due to lower cost. Although the outlook may look bleak and difficult, there are also glimpses of hope.
The New START treaty was extended, and the only remaining instrument limiting the number of nuclear weapons and launching systems. This was extremely important in itself, but it was equally important as an impetus for new optimism and energy in an area mostly used to bad news. The US-Russia presidential joint statement on strategic stability was an important follow-up, not only for the US and Russia, but for all of us. In the field of disarmament, history shows reason for optimism. We have, for example, reduced the number of nuclear weapons in Europe by more than 90% over the past 30 years. Under the Chemical Weapons Convention, chemical weapons are banned and almost 99% of all declared stocks have been destroyed. And since 1975, we have had a total ban for biological weapons. This demonstrates that we can achieve when we come together bilaterally or in multilateral context, and we need to pursue both avenues. Looking to the future, we cannot ignore that there is a hard work ahead of us. We must safeguard and preserve the existing norms and rules that have served us well. At the same time, we must be ready to be innovative and think out of the box. In particular, we need to address the challenges of new technologies and new actors. We also have to strike the right balance between defense and deterrence on one hand, and arms control, disarmament, and confidence building on the other. Both are extremely important for our peace and security. We should not forget that, to a large extent, we share the same visions and goals. Where we often differ is how best to reach them. The nuclear area is a case in point. Our ultimate goal remains a world free of nuclear weapons. At the same time, we need to recognize that in a volatile security environment, the nuclear deterrents remain a crucial part of the overall picture. A special role and responsibility rest with those having the largest nuclear arsenals. The extension of the New START points to the continued US leadership. But all countries have an important role to play. It's evident that countries aspiring to exert more global influence also need to recognize that with power follows an increased responsibility. And that includes the area of arms control, disarmament, and non-proliferation. How we chart together a path forward can bring, how that can bring more security, more predictable environment will be one of the key tasks for our time. And I think it's something we need to focus deeply on. We must redouble our efforts and begin thinking about what kind of future we want to see for arms control, disarmament, and non-proliferation. What should the treaties of tomorrow look like? Who shall be part of them? And what weapons must they cover? Questions like that is fundamental. But also, how do we verify that those who sign them and sign in are kept to full compliance? These are all big questions, and diplomacy takes time. Final answers will hardly be found today or tomorrow, but I really hope that this conference can kickstart the discussion and perhaps plant the seed for future solutions. I would like to believe that this conference will be the first stepping stone for a reinforced NATO focus on arms control. Future peace and security depends on getting it right. I wish you all here in Copenhagen and the ones who are virtually a very productive conference. I've been very much looking forward to welcome you here. Thank you. Thank you, Minister Kofoed, for these very valuable remarks, laying out both the scale of the challenge we face and the indispensable role that arms control play in addressing them. I think your point on the dual contributions of arms control and those of deterrence and defense to our collective security is particularly well taken and encapsulates well the approach taken at NATO by the allies. So now it's my great privilege to introduce Jens Stoltenberg, the Secretary General of NATO. Secretary General, it's an honor to hear from you today.
This is the third consecutive Weapons of Mass Destruction conference at which you are providing a keynote address. It demonstrates the highly priority that this alliance, as well as you personally, accord to arms control, disarmament, and non-proliferation, as well as an essential component to our security. With that, may I pass the floor to you, Secretary General. Thank you so much, Irini, and good afternoon to you all. And many, many thanks to Minister Kofod Jeppe for your remarks, and to Denmark for organizing this year's NATO conference on arms control, disarmament, and non-proliferation. Let me also thank Denmark for your long-standing commitment to our alliance. You provide high-end capabilities to our collective defense. You contribute to the NATO forward presence in the Baltic region, and you play an important role in the High North. Denmark also leads our training mission in Iraq, and for 20 years you have made significant contributions and sacrifices in Afghanistan. We went into Afghanistan to deny terrorists a safe haven from where they could conduct attacks against us. And for 20 years, no terrorist attacks against NATO countries have been organized from Afghanistan. Now we have ended our military presence there. But the efforts of the Danish and other NATO soldiers were not in vain. Our task now is to preserve the gains in the fight against terrorism and remain vigilant. We must also do our utmost to ensure that Afghans at risk who wish to leave are given safe passage. We will continue to prioritize this effort, working with allies and partners. The crisis in Afghanistan does not change the fundamental need for Europe and North America to continue to stand strong together in NATO. Our unity is crucial to tackle the rising challenges in a more competitive world, including to deal with arms control, disarmament, and non-proliferation. And we are determined to continue to play our part. At the NATO summit in June, leaders agreed to further strengthen our efforts in this field, to preserve Euro-Atlantic security, uphold and strengthen international rules-based order, and help ensure strategic stability worldwide. This is no easy task, and we must be clear-eyed about the challenges before us. Russia continues to ignore and bend the rules. It undermines key treaties. Russia is also modernizing its dual-capable and nuclear capabilities, including intercontinental ballistic missiles. Its hypersonic glide vehicle is now operational, and it has tested a new air-launched ballistic missile and a nuclear-powered cruise missile. Meanwhile, China's nuclear arsenal is rapidly expanding, with more warheads and more sophisticated delivery systems. Moreover, China is building a large number of missile silos, which can significantly increase its nuclear capability. All of this is happening without any limitation or constraint, and with a complete lack of transparency. There are also other players fielding nuclear weapons and advanced missile systems. North Korea and Iran, for example, are blatantly ignoring or breaking the global rules and spreading dangerous technology. So the world is rapidly becoming more unpredictable, more competitive, and more dangerous. NATO is adapting to this changing world. At the Brussels summit last June, we agreed NATO 2030, a transatlantic agenda for our future security.
This means using NATO even more as a unique platform for dialogue on arms control, disarmament and non-proliferation. Bring allies and other countries together to advance these critical issues. I see three goals that require us to continue to work closely. First, we must preserve the NPT. This treaty remains the cornerstone of global nuclear non-proliferation and disarmament architecture. NATO allies remain strongly committed to its full implementation and to a meaningful outcome at the upcoming 10th Review Conference. This will be a major opportunity for the international community to strengthen the NPT. We must all seize this opportunity. NATO's aim is a world free of nuclear weapons, and we are ready to take further steps to create the conditions for nuclear disarmament negotiations. But any meaningful disarmament must be balanced and verifiable. The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons does not fill any of these requirements. A world where NATO allies have given up their nuclear deterrent, while Russia, China or countries like North Korea retain their nuclear weapons, is simply not a safer world. Second, we must strengthen and modernize arms control. At NATO, we welcome and fully support the agreement between the United States and Russia to extend New START for 5 years. This treaty limits the number of strategic nuclear weapons for both countries and contributes to everyone's stability. At the same time, we need to include more systems in future arms control. For instance, to cover non-strategic weapons. We should also address the impact on arms control of emerging and disruptive technologies, such as autonomous platforms and artificial intelligence. They can all be weaponized, so we need to consider how to develop new rules and standards for these technologies. And we also need to include more countries in future arms control, in particular China. As a global power, China has global responsibilities in arms control. And Beijing too would benefit from mutual limits on numbers, increased transparency and more predictability. These are the foundations for international stability. Third, we need to continue to respond together when treaties are violated. Russia's repeated violation led to the demise of the INF Treaty. And Moscow's continued development of new missiles poses challenges to our security. We must remain ready to address them. This is why NATO allies agreed a balanced, coordinated and defensive package of measures in response to Russian missile threat. And we will continue to respond in a measured and responsible way. At the same time, we keep the door open for a meaningful dialogue with Moscow, to hopefully lay the groundwork for renewed progress on arms control. Ladies and gentlemen, NATO has a long track record in arms control, and we are determined to continue to play our part. I expect this to be reflected in NATO's next strategic concept. Next to our founding Washington Treaty, this is the most important guiding document for our alliance. And we will develop it in time for the NATO summit in Madrid next year. We have seen in the past that arms control works. It is our collective responsibility to ensure it also works in the future.
Disarmament can progress, proliferation can stop, but it will take patience and political will. Working together, we can shape the international security environment for the better. I count on your continued engagement, and you can count on NATO's commitment to security and stability. Thank you very much, and I wish you a very good conference. Thank you very much, Secretary General, for your remarks. I can't think of a better way to frame our discussion at this conference than to lay out NATO's ambition in the arms control, the way you have just done, with three very clear goals you've laid out. Your commitment to arms control reflects that of the whole of the alliance and the importance of keeping arms control at the heart of our security as we move forward with the NATO 2030 agenda. Ladies and gentlemen, now we have an opportunity for questions from those joining us in person, and maybe those also joining us, the few colleagues who are joining us online. And we have explained a little bit the system of how we can ask questions. So I will now like to open the floor for questions. Are there any questions coming? Yes, so in order to ask questions, you need to ask for the floor and you need to press the button to ask for. Ambassador, would you like to take the floor? Just one clarification of how to ask for the floor. You all, I hope, have batched your cards you've received. And if you need to take the floor, you just press and then your name will pop up. All right. Would you like to take the floor? Okay. Yes, now you can take the floor. I'm on. Okay. Okay. Do you? Fine. Okay, sorry. No, somebody has to break the ice, I suppose. So let me perhaps, first of all, thank the Secretary General for his opening remarks, but also Minister for your remarks earlier today and also now this afternoon. And you know that we're going to embark in NATO now in the next, as the Secretary has said, in the next year, more or less, on a major exercise, which is the update or the next, if you wish, strategic concept of NATO, which is going to set out the political basis for NATO as how we see the world in the next, I hate to say 10 years because it's not 10 years, but at least for some years to come. So, and in today's world, it's fair to say that the challenges on the ADN side are very, let's say, are very much present with us. We have seen some of them this morning. The main focus of NATO since 2014 has, due to the events that we know, has been laid on deterrence and defense, how to beef up NATO's, one of NATO's in particular core tasks. But we're wondering as to how both of you, perhaps you, Minister, but also the Secretary, see the relation between the agenda, which was in a way forced upon us by the events since 2014, and which actually have not decreased since, and the continuing need for having a robust engagement of NATO and allies in particular, who are, some of us are very much engaged in that, on the ADN side, how to in a way merge or marry, if you wish, those two concepts of deterrence and defense with indeed the other one, which is ADN. For us, that doesn't mean there is any sort of contradiction, but perhaps it is a complicated matter. For some of us, it might be more problematic than for others. So I don't know how you, from your vantage point as Danish Foreign Minister, how you see that, and perhaps Secretary, if he wishes to add, or whether it would also be good to hear. Thank you.
Well, thank you for that question comment. Of course, you alluded to 2014 and the events there. Of course, we need to continue to have deterrence and defense, and especially against aggression that we see from Russia. But I think at the same time, the other track we hear, with arms control and how important it is to overall security, but also I would say to serve as a frame for confidence building, for transparency, for avoiding unintended consequences, unintended episodes to happen. I think it's really important. And therefore, I was very encouraged. I have
So, es ist Punkt 15 Uhr. Ich begrüße euch recht herzlich zu dieser Demo hier vor dem Berliner Hauptbahnhof. Herzlich willkommen, schönen Dank, dass ihr da seid. Ein Hinweis an die Presse. Nehmen Sie bitte die Kollegen so auf, wie sie hier stehen, damit nicht im Nachgang noch einer auf die Idee kommt, die Organisation ist so klein, dass wir uns nicht zeigen. Schaut euch auch bitte um. Wir haben im Streikcafé Bilder von hinten gehabt, von irgendeinem Reporter, der sich nicht getraut hat, zu uns zu kommen. Ich verspreche euch, wer mit uns Redebedarf hat, kann sich bei mir melden. Ich nehme denjenigen mit an die Hand, wir gehen ins Streikcafé und glaubt mir eins, wir wollen nur reden. Und ich sichere hierzu, dass derjenige auch das Streikcafé ganz vernünftig wieder verlässt. Kollegen, die dritte Streikmaßnahme wird morgen früh um 2 zu Ende gehen. Wir haben das diszipliniert gemacht. Ihr wart in den Streiklokalen. Wir haben viele Gespräche durchgeführt. Und mehr als positiv, das kann ich nur bestätigen. Es wird uns angelastet, dass wir so böse in den Meldestellen und in den Dienststellen sind, dass es Beschwerden gibt. Es sind Hotlines eingerichtet worden, etc. Ich kann euch sagen, als Bezirksvorsitzender der 3 Bundesländer, mir ist nicht ein Fall bekannt, der dazu geführt hat, dass wir irgendetwas bereden müssen oder schlichten müssen. Im Gegenteil, ihr seid so böse, dass wir so viele Neueintritte haben von allen Berufsgruppen, die dazu führen, dass diese Organisation wachsen wird. Und das nicht nur in den Berufsgruppen, die wir bis jetzt vertreten haben, sondern wir haben ganz, ganz viele Neumitglieder in den Bereichen, für die wir uns geöffnet haben. Das heißt, in den Handwerkern, in den Bereich des Netzes, der spricht der Fahrdienstleiter, der Stationen-Service, DB Sicherheit und natürlich nicht zu vergessen in unseren Stammklientelen. Ihr glaubt gar nicht, dass unsere beiden Mitarbeiter in der Geschäftsstelle in Berlin-Ostbahnhof sogar am Wochenende arbeiten mussten, um die Neueintritte aufzunehmen. Und wenn der Bundesvorsitzende angegriffen wird, als verrückt oder durchgeknallt oder wie auch immer, meine Herren der Presse, gucken Sie sich hier um. Hier stehen mindestens 400 Wieselskis, die für ihre Sache einstehen. Und noch eins. Das Ergebnis der Urabstimmung. 95% haben sich dafür ausgesprochen, in diesen Arbeitskampf zu gehen. Und diese 95% haben das zu Hause in geheimen Wahlen gemacht. Niemand ist geführt worden, angekettet worden oder sonst was. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und das soll dieses Management einfach zur Wahrheit bzw. einfach aufnehmen. Und wenn man uns erklärt, dass hier noch ganz viele Züge draußen fahren, ja, vielleicht hat man den Nahverkehr von den Wettbewerbsbahnen dazu gerechnet, lasst es einfach dahingestellt sein. Wir wissen, dass dieses Unternehmen das mit den Zahlen nicht ganz genau nimmt. Wenn wir bloß 5.500 Mitarbeiter oder GDLer im Streik hatten, ich habe erst mal geguckt, ob sie vergessen haben, den GDL-Bezirk Nordost dahinter zu schreiben. Nein, haben sie nicht. Sie meinten die Gesamtorganisation. Und wenn wir die Streikmaßnahme, die dritte, zusammenrechnen, dann hat dieser Bezirk ganz locker diese Zahlen geknackt. Und wir sollten endlich die Wahrheit anerkennen, denn wir sind die treibende und stärkste Kraft in diesen Unternehmen. Und da kann man uns was erzählen, was man will. Wir werden Tarife diktieren. Und jetzt liegt es einfach an dem Unternehmen. Und jetzt liegt es an dem Unternehmen, uns ein vernünftiges Angebot zu machen. Ihr kennt unsere Forderung, 3,2, 28 Monate, nicht verhandelbar, 600 € Corona-Prämie, unsere Minirente und vor allen Dingen alle Tarifverträge für unsere Mitglieder, die wir inzwischen organisiert haben, und das in allen Betrieben. Und das werden wir durchsetzen, wenn nötig. Wer die 3 Lehrstunden noch nicht begriffen hat, wir sind bereit und können es. Lasst es uns
Nein, lasst es uns nicht beginnen. Gebe ich erst mal das Wort an den Bundesvorsitzenden Klaus Wieselski. Klaus, du hast das Wort. Schönen Dank, dass du da warst. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum wiederholten Male innerhalb dieser Streikmaßnahme stehe ich auf einer Protestdemonstration vor Hunderten von Mitgliedern. Landesweit weit mehr als 10.000. Wir werden am Ende der Streikmaßnahme morgen in den Medien berichten, wie viele Streikteilnehmer es insgesamt gewesen sind. Es werden noch mehr sein. Das ergibt sich einfach aus der Logik der Länge des Streiks und der Tatsache, dass immer mehr neue Kolleginnen und Kollegen, die in ihren Diensten während der Streikmaßnahme in den Arbeitskampf eintreten, dann natürlich hinzugezählt werden. Ich darf mich recht herzlich bedanken und ich sage mal ganz offen, bei so einem Bezirksvorsitzenden, der mir vieles schon vorwegnimmt, so einer klugen Idee, mit einem Fahrradkorso durch die Stadt zu fahren, um hier dann zur Protestdemo zu erscheinen und dabei auch noch den Potsdamer Platz mit zu bestreifen, das finde ich einfach hervorragend. Und das heißt, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass es den Herrschaften in der Bahnvorstandsetage in den Ohren klingeln wird. Und zwar deshalb, weil nunmehr zum zweiten Mal, bereits 14, 15, aber nun 2021 erneut, Gerichte festgestellt haben, dass das, was wir hier tun, rechtmäßig, zulässig und verhältnismäßig ist. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das ist Gold wert, diese gerichtliche Feststellung. Wenn ihr erlebt hättet, vorige Woche Donnerstagabend und dann am Freitagvormittag, mit welchen Mitteln die Arbeitgeberseite versucht hat, uns Rechtswidrigkeit nachzuweisen, uns Unverhältnismäßigkeit nachzuweisen. Da wurden steile Thesen aufgestellt. Also die Lokführer, die Zugbegleiter, die streiken für die Fahrdienstleiter und für die Werkstattmitarbeiter. Und das ist Unrecht, weil dieser sogenannte Solidarisierungsstreik, dieser Unterstützungsstreik Unrecht wäre. Das Gericht hat dazu Folgendes festgestellt. Das ist eine Fehlannahme. Die Lokführer, die Zugbegleiter, die Bordgastronomen, die Fahrdienstleiter und die Werkstattmitarbeiter streiken alle gemeinsam für ein und dieselbe Zielstellung. Anerkennung, Schutz der Betriebsrente und keine Nullrunde in 2021. Dafür streiken wir. Und dass das unser grundgesetzlich geschütztes Recht ist, das hat uns das Gericht in Frankfurt am Main erneut bestätigt. Und glaubt mir, so selbstverständlich ist das nicht. Wenn Winkeladvokaten und Staranwälte versuchen, uns Rechtswidrigkeit nachzuweisen, dann ist jedes Mittel recht gewesen. Und trotzdem hat das Gericht für recht erkannt, dass unser Arbeitskampf fortgeführt werden kann. Und jetzt stelle ich die provokante Frage, wo ist denn das Management der Deutschen Bahn AG seit Freitag gewesen, nachdem festgestellt wurde, dass das, was ihr hier tut, was wir tun, rechtens ist? Wo ist denn das Angebot mit den Tarifverträgen für alle unsere Kolleginnen und Kollegen? Nichts davon ist da. Im Gegenteil, sie tricksen und täuschen weiter und versuchen der Öffentlichkeit weiszumachen, dass ihr Angebot ja ganz großzügig ist. Seit Freitag, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, dürfen wir offen und ehrlich und frohen Mutes klar und deutlich hervorheben, dass das letzte Angebot auch ein vergiftetes war. Es war beschränkt auf Lokführer und Zugbegleiter. Und die perfide Herangehensweise eines Vorstandes heißt, in den Betrieben der Deutschen Bahn AG
gibt es zwei verschiedene Qualitäten von Gewerkschaften. Einmal die GDL, die Tarifverträge nur für das Zugpersonal abschließen darf, und einmal die EVG, die nie etwa Tarifverträge für die Werkstatt und die Verwaltung abschließt. Nein, für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner in den Betrieben Tarifverträge abschließt. Und dies werden wir beenden. Denn wenn die rechtsmäßige Feststellung der Mengen im Betrieb über deutsche Gerichte stattfindet, und das ist noch ein längerer Weg, dann werden auch unsere Mitglieder in den Werkstätten, in den Stellwerken, in den Fahrdienstleiterstuben, auf den Bahnhöfen mitgezählt. Und zwar deshalb, weil es unser grundgesetzliches Recht ist, Mitglieder in allen Betrieben der Eisenbahn zu organisieren, und weil zum Beispiel Arbeitgeber der Wettbewerbsbahn mit uns Tarifverträge für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschlossen haben. Transdev, Netinera, Go Ahead, alle haben eingelenkt, und wir machen Tarifverträge für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Betrieb. Weil wir es gefordert haben, weil es uns grundgesetzlich zusteht und weil sie nicht so unterwegs sind wie das Management der DB AG. Sie wertschätzen Ihre Lokführer, Ihre Zugbegleiter, Ihre Mitarbeiter in den Werkstätten, Ihre Mitarbeiter in den Verwaltungen. Sie machen für sie Tarifverträge. Und Sie haben die Werte des öffentlichen Dienstes mit uns abgeschlossen. 1,4% in diesem Jahr. Corona-Prämie in diesem Jahr Ende 300 und Anfang nächsten Jahres weitere 300, also 600 € Corona-Prämie. 1,8% im Jahr 2022. Tarifverträge für alle Beschäftigten in den Betrieben. Das nenne ich Arbeitgeber, die wissen, was sie tun, die verantwortungsbewusst handeln und die sich vor allen Dingen nicht selbst die Taschen vollstopfen und den Kleinen unten im direkten Bereich die Rente wegnehmen. Und langsam, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, zerfällt das Lügengebilde, das der Bahntower hier erzeugt hat. Es braucht seine Zeit und es braucht auch Entscheidungen wie die vom Freitag voriger Woche, bis alle Welt erkennt, dass an der Spitze einer ehrenwerten GDL niemand steht, der auf dem Ego-Trip ist, sondern dass mehr als 10.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieses Konzerns den Bettel hinwerfen und klare Kante zeigen, solidarisch sind. Diejenigen, die meinen, ich müsste mir noch ein Denkmal setzen, sie irren. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das Denkmal steht seit 2015, seitdem wir erfolgreich die Zugbegleiter, Bordgastronomen, Lokrangchauffeure integriert haben. Seitdem. Und ja, es hätte auch friedlich weitergehen können. Wir hatten einen Friedensvertrag, der hieß Grundlagentarifvertrag. Der war bilateral zwischen GDL und Bahn abgeschlossen. Der endete am 31.12.2020. Es war die Bahn, die die Kampfansage gemacht hat. Wir setzen den bilateralen Grundlagentarifvertrag nicht fort. Es war die Bahn, die uns zwingen wollte, 1,5% für 2 Jahre zu unterschreiben. Deswegen haben sie uns in die Schlichtung gezogen. Und es war die Bahn, die den Zusatzversorgungstarifvertrag mit den Kleinstrenten der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner gekündigt hat gegenüber der GDL. Und dieselbe Bahn hat sich die Zusage des Gewerkschaftsvorstands der EVG abgeholt, die Zusatzrente zu beenden. Aber wir machen das nicht mit. Klare Botschaften. Und jetzt kommen wir an den interessanten Punkt, wo die Öffentlichkeit sehr erstaunt feststellt, dass das Management der Deutschen Bahn AG
die Auseinandersetzung erneut provoziert hat. Wir hätten auch friedliche Koexistenz über die Jahre fortsetzen können. Aber nein, es musste das TEG zur Anwendung gebracht werden, was rechtens ist. Ein bilateraler Vertrag war nicht gewollt. Ein trilateraler Tarifvertrag zwischen EVG, GDL und der Bahn war von der EVG nicht gewollt. Und jetzt kommt's. Wir, die wir eine Alternative haben, die wir unser grundgesetzlich geschütztes Recht wahrnehmen, nicht nur zu streiken, sondern auch Mitglieder in diese Organisation aufzunehmen, die sich freiwillig entscheiden, in einer guten Gewerkschaft zu sein. Wir, die wir für die Gewerkschaftsbewegung Organisationsgrad stärken, die wir den Eisenbahnern eine Hoffnung geben, dass Interessenvertretung auch anders geht. Wir sind an den Pranger gestellt worden und angezündet. Und das halten wir zum zweiten Male in dieser Härte und in dieser Schärfe aus. Und ich kann Your ideas and share with us your thoughts on this important agenda. We're really grateful. Ladies and gentlemen, this will conclude the public portion of this year's Weapons of Mass Destruction Conference. And we will take a few minutes to close the public side. Thank you very much. Thank you, Secretary General. Bye.